Neka ñu dal di ñëw si Bura Dibba. Bura, over to you. Salu, jërëjëf once again. Honorable di ko nuyuwaat. So li ma bëgg a make comment bala maa ñëw si question bi mooy yëfi independent stadium bi ñi ñu ngi see wax. Nekk na concern gis naa maa ngi doon xool match bu Gambia play recently sax ma gis fàtte naa wax dëkk bi right now sax waaye am na fa supporters si nga xam ne attaque nañ fa sax Gambian players yi foofu parce que nekku ne Gambia lañ ko play so mu mel ni suñu jut si dëgg ñu ngi def wonderful because seen match yi nga xam ne moom la gars yi nekk di am yëpp outside la ko gars yi di play te really regardless of defuñ ko in Gambia waaye seen performance really is very good. So mu wane ne su fekkoon ne lii Gambia la dinañ expect ne dinañ mën a def moo parce que soo gestoo gis sa rakk gis sa yaay gis Gambien si ñu la support boobu tamit réel yi daf day gën a jox players si hope pour seen performance bu mën a dem si beneen level. So ba pare independent stadium bii nii ngay wax honorable dafa am lu nga xam ne loolu foog ñuy xool naka la ñoo adressé situation bi parce que government bi si liñ dugga corruption moo fa dee nekk. Li nga xam ne 1 million la gay war a spend dinañ jël yokk ko up to 30 million ba nga xam ne ku ko gis di nga xam ne lii mënut a nekk soo am na report bu nga xam ne riidoon naa ko ak pictures yu nga xam ne independent stadium bi toilet bi rek ñu ne 9 million su ma fàttewul fii ko si loolu la gay wax ne loolu la gay dépasse si just toilet bu nga xam ne square meter bi gis nañ ne loolu sax bi kër la mun a sampa waaye loolu mën loo koo dugal si toilet. So moo tax maa ngi dégg yaa ngi wax li gars yi wax ne 160 million so waaye soo demee si details si lan 160 million lan nga spend fii ba loolu génnee dafa dekk lu nga xam ne dafa doy waar mu mel ni ñi li leen neex lañ nekk ci def dara du si mën a génn dara du si génn. No, I agree with you. Important for one to reflect on their figures. More especially come itemize and all the motor siwahin money that renovation therefore require for an investigation. Thank you. Because we have seen the quality of work. And I can tell you for free, today we are not lazy, ñun kaaf sa waru no reject. Ñu waxante dëgg. Today ñun soxoruñ as citizens. Kaaf lum la wax mooy ne sa page bi laa bëgg nga upgrade bëgg naa nga increase sa cameras from this number to that number yoon bi connected to the stadium bëgg naa nga liggéey ko sa buntay bëgg naa nga génnee ko from 4 nga def ko to 8 bro loolu ay liggéey yomb la ci man ci suma xelaat dëgg wax dëgg ne yàlla 160 million bi because toilet bi bro 9 million bu ñu wax ne moom lañ dugal ci toilet bi loolu moo demoon viral ci social media bi ñëpp di reetaan ne lii is possible mënut a possible. So léegi li ma bëgg a rek pour indi sa attention mooy li leen nit ñi dee criticiser moom laa bëgg a indi right now. ba pare gis nañ ne yenn yii nii soo leen ooyee ministre si soo di jéem a try pour def seen liggéey pour feeñal li nga xam ne loolu la gars yi wax parce que nit gannaaw bu mu waxee foog nga laaj ko ay question muy ñëw in details pour nga mun a xam fan la digga bi nekka waaye dañ gis ne people like yow bokk nga si Fabakary Tombong Jatta du leen dee may chance li si ëppa te léegi dama dee gis yow sax am na question yu nga xam ne da nga mer sa giina bàyyi fa National Assembly bi so mu mel ni su recommendation amee executive bi dañ leen dee override undermine everything dara di xew so léegi dafa am ñeneen ñu nga xam ne dañ ñëw ak suggestion sax mën a yaa ngi ko dégg soo ko déggul ma indi sa attention ñu ne foogaloon ne yéen da ngeen war a jël lii yóbbu ko Supreme Court because doo leen mun na nekk yéen ngeen def seen liggéey ba pare executive bi undermine ko so after yéen ngeen toog li si ëppa doo leen si dee mun dara loolu moo dee pousse ba Gambien si dee génn di protest waaye war a waat ndax foog nga ne loolu yéen mun ngeen koo def ba pare standing order bu nga xam ne moom la Fabakary Tombong Jatta di wéeru benn ngeen dee mer sometimes bi di génn so loolu is good yéen a ngi indi attention waaye ba léegi foog leen ne war ngeen a mun a dem beneen level am na ñuy suggest ngeen dem si Supreme Court bi mu interpret Fabakary Tombong Jatta li mu nekkee benn am na ñu nga xam ne ñu ngi suggest ñu ne da ngeen war a dem si Supreme Court bi mu interpret lan moo tax executive bi ñu dee undermine yéen gannaaw boo leen paree ba def seen recommendation ñu expect ne possible prosecution moo war a am waaye in the end government bi tamit dañoo ñëwal seen own side ñu undermine leen so lan mooy sa xalaat di door di wax ni dëgg bi mooy benn
nit ñi lu ñoo wax mooy dëgga o lu ñoo observe mooy dëgga ci lu bëri ñun as lawmakers more especially ba koo xam ne moo dee preside over matters at the National Assembly def de mun a abuse power share nañ jël bi as even a typical example mooy di petroleum saga am nga government bi ñun buñ adopté seen report ba pare ñoom dañ ci distance seen boppa depending on luñ nekk di communicate to the public waaye soo demee in the report unfortunately the same government ñu ngi jël responsibility and also refer part of the resolutions made by the National Assembly to the relevant institutions pour ñu jël action. So benn lu ma dee wax nit ñi mooy government boo xam ne comme duy déggu si lu mu nekk benn ñaareel def dee mun a contradict boppam because man soo ma ne sa report bi nangu ma ci foogu ma ne war ngaa am that thought pour nga gis ne ngay refer part of that report to relevant institution. Boobu benn la ñaareel man lu ma gëm mooy yeena yuy am dëgg la si Supreme Court bi lañ war a dem to seek for redress or for better interpretation of some of the decisions made by the Speaker in terms of certain issues. Dëgg la as a member da nga indi let's say a parliamentary question. A typical example would be a written question boo xam ne is very sensitive boo xam ne is meant to scrutinize certain dealings of the executive guy ignore la te luwaa bi mu ngi laa wax ne 10 days for example mun naa laa refer to another one boo xam ne I think léegi choke nañ ci and believe naa ne dañ koo indi because some of us we have in fact written to the office of the clerk with regards to because mooy the tourism petition the GTB petition agree nañ ci we made a resolution it was adopted by the entire house since last year, the tourism minister cannot come before the plenary and respond to the effect. And clause 100 or section 100 of the standing orders requires a minister to give a reply to parliamentary resolutions in terms of reports that are adopted. So in a nutshell, executively, for me, they don't have respect for the National Assembly, and Nulende Dimole to enable them achieve those dreams is the office of the Speaker, because he admits what business the National Assembly should work on after ABC. So the Nagis new Indila schedule on issues of accountability, work to be judged, the minister wouldn't appear. So we have it last year during the budget, when the minister laid the budget late. When the constitution 60 days momunyo leko at the time and the excuse he was taking was he was engaging with the office of the speaker gave him the permission, but now the man luma de like to at all time speaker and why is he acting in those ways? So we have to resort to the Supreme Court on issues of this kind. Munin fan neka legi di am sa you walk away, because you can also walk away anything happen between the chambers, and for me we need better interpretations of this house. Jërëjëf ngeen try loo leen mën a defee loolu mu gaaw Gambian si dinañ si kontaan trop because these are the concerns yi nga xam ne Gambian si really ñu ngi waaru di ko wax all the time si social media bi ak si radio yi yëpp pour indi sa attention. Another thing li nga xam ne tamit bëgg naa la ko laaj honorable yëpp dem na ñëw na si comme corruption yi la parce que corruption su fekkee ne government mu ngi ko mën a def ba pare mu mun a génn si loolu dem toog defee ko ni ko ne am na National Assembly bi comme wax nga ko majority bi lu indi dañ ko dee vote su fekkee ne ni mu ko buggee yi dañu reject ko o ñu nangu ko dafa mel ni incumbent bi li mu bugga loolu lañ dee def loolu tax yéen mu mel ni dañ leen néewloo doole so loolu jaaxal ñu bari so léegi loolu soo ko xoolee di nga gis ne government bi moom moo dee appoint ñi nga xam ne ñu ngi si independent institutions si so mu mel ni boobu tamit jox na ko beneen power waaye ba léegi yéen ñi nga xam ne minority ngeen si National Assembly bi am na lu nga xam ne loolu ngeen si mën a def so lan moo tax ooyu leen kii nii ndax ñëwoon na su fekkee ñëw na nga wax ko yéeguma fu mu ñëwee gannaaw ba audit report si
ñëwee ak seen report wane IEC li nga xam ne moo fa xew 301 million bi so ñu gis ne office of the IG comme li ma la wax ñëw nañ pour undermine ko so léegi bu gaay paree ñoom seen investigation si li gaay point out mooy the finance director and then the chairman the former chairman Alieu Moman Njai léegi Joe Colley mii nii nga xam ne almost 53 million Joe Colley mënu koo explain so mu mel ni ñoom seen recommendation bi génne nañ si Joe Colley so ndax yéen mënu leen a oo IG laaj ko moom seen investigation bu nga xam ne moom la ngay def ak bu nga xam ne moom la audit report si génne lan moo tax ñoom ñi exclude si léegi Joe Colley because baax na ngeen def like ngeen prevent right now si li ngeen nekka because pare leen ne soo leen paree seen investigation bii ngeen nekkee si Jammeh asset si same thing will happen because ñii lii mooy seen attitude so ndax oowee leen IG pour laaj ko ñoom seen investigation bi lu tax ñoom ñu génnee si Joe Colley. Yeah, I wouldn't be sure su dee ne IGP ooyoon nañ ko however yegoon naa ne FPAC bi ooyoon na minister bi and also other authorities with regards to that audit report. And gannaaw loolu they came up with another resolution boo xam ne adopon nañ ko I think not in fact long ago maybe 2-3 weeks ago with regards to ñoom seen engagement or the response they got from the executive. Why dégg bi fu mu nekk you know man I always say this mooy dégg la part of the problem ñun National Assembly members la that is quite right, no one can dispute that and war nañ ko accept but again the other side of the problem is the Gambians because ñun soo gisee ñii di ñu override ñooñu ëpp number and it's important ñun Gambian bi kenn waxut ne you know let's not vote for the ruling party while su ñëwee to parliament not because I'm a parliamentarian and not because I sit there under a minority caucus ticket while suma understanding si parliament mooy nañ indi ñoo xam ne mën nañoo represent Gambia bi nañ indi ñoo xam ne am nañ Gambia at heart and leneen tamit lu ma wax rek mooy ñoom ak seen coow bi on social media okay for example we don't accept this report is like this is like that in reality in their response this is not what actually leen nekk di communicate to the National Assembly and amun na sa gom naa ne yëgoon naa ne when they made those comments the National Assembly Select Committee on FPAC summoned them pour gis na they throw lights on some of those things yoo xam ñoom they were all against it so lu ma mën a wax si gàttal rek yeah fine National Assembly bi am na that responsibility pour gis ne we do things in the right way however léegi government bi lu ñoo wax nit ñi ak lu ñoo def du benn yaa ngi wax nit ñi accept uma report for example on accountability whilst in the other hand you have referred those resolutions or those recommendations to the office of the IGP. Unfortunately, problem buñ am mooy foog naa ne IGP bi tamit he is very selective in terms of what matters should he investigate or not. And foog naa ne foofu la National Assembly bi war a strengthen seen effort pour gis ne IGP bi they put him to task. He do the work as expected. So ko defut we call the Interior Minister to come and give us a befitting explanation. jërëjëf honorable Bura su fekkee ne fam loo bëgg a laajte waat go ahead. jërëjëf Alhaji Salou li ma joxatee chance honorable leneen li nga xam ne bëgg naa la koo laaj mooy ba léegi yenn National Assembly bi la de so ñu ngi gis ne ñu ngi dégg ne am na bill bu nga xam ne foog naa is right now before you people if I am wrong nga wax ma ko ne dañ plan pour increase at seen salary or seen allowances yi nga xam ne moom ngeen dee am te Gambian si dañ ko gisee ne lii lan moo tax judiciary bi and the National Assembly foofu la executive bi gën a focus di yokka di create ay allowances yooyu yëpp dafa feel ne ñaari organes yi di National Assembly and the judiciary dafa mel ni moom loolu su ko amee rek moom kontaan na so loolu moo tax mu nekk di def lii so ndax bill bi nii ñu see wax dara right now ak lan la gaay bëgg a yokka si National Assembly members yi allowances yeeg yooyu. Yeah, B is a very important question. Degala, I think 2-3 weeks ago, amon na bill bo hamne, one of the nominated members, Lenako before the National Assembly, bill bunyo oye National Assembly salary and pension bill.
Why? I'm not solo lol pruma lerally. There is no increment in terms of salary as long as that bill is concerned. Luma understand moy then they formalize the National Assembly salary and the pension pour mumuna neka an act because le hew moy for example, I think in the 5th legislature there is this National Assembly member ko xamne gañu na won yalla ko yalla haram arjana munuta benefits as a pension because there is no law binding pour gis na a National Assembly member can be entitled to a pension at such situation. So lol lañ nekk di formalize te man bill bi bum ñëwé to be honest I have some argument with some of the members because my argument moy so then a pension moy some interest why should the bill carry salary? Let's just bring a bill on pension. We move on. Why come, National Assembly is not about an individual. And man suma argument you always dama ko de muna base or dama ko de buga base ci lo xamne amna merit and dama de buga ma def extensive consultations pour gis na whatever I am disagreeing to mu nekk lo xamne dina am solo because dama de buga rek just to go against issues because maybe favor with me as an individual. It have to be issues lo xamne come it is affecting Gambians or Gambians have concern over those issues. So for me, with the pension and salary bill, anything that is related to increasing my salary, I don't think I will subscribe to it. And I want to believe most of us are really conscious about it. We have to be careful technically pour ñu buñu dugal ci lo xamne comme elek dinañu dugal ci luñ xamut. Te lu fa nekk moy ñun luñ ci xamé moy ñene tamit ñu fa they are just trying to protect themselves because gis nañ ne seen age ñu mel they might not come back to parliament. Even so they wara nominate, duñ am that stamina or strength. So you get try to kind of protect themselves in terms of their financial gains. So for me, there's kind of personal interest around the bill. Why again, for clarity purpose, there is no increment on our salary. The salary remains the same. Jërëjëf Honorable Jammeh. Mbokay tere Olof Njai dafa ne xam sa boppa moo gën fuuf ku la woo di la wax li nga doon boo nekkee député te dëgga am na lu la war moo gën nga toog ba sa constituency dal di la oo di la yedda naan la yow daal defuloo sa liggéey yow daal di amoon yaakaar si yow waaye ba nga duggee si nigi député yi daal yow dafa mel ni dag ñu fàtte yow sa boppa ngay liggéeyal léegi pour am na si téléphone sax dafa jafe doo toog si réew mi doo toog si constituency bi yaa ngi dem bitim réew di tukki rek wala yow yaa ngi si néegi député bi waaye daal lu nguur gi indi rek nga dal di vote ànd ak ñoom te loolu taxutoon ñu dal di la wooteel dal di la ebal si néegi député yi góor war naa mun a moytu loolu waaye donte ñu ngi gis lu mel ni député yoo xam ne nii leen mel am na benn yoo xam ne wax dëgg Gambia la gaay jiital teg si dal di jiital tamit gox ya nga xam ne fa leen jógee ñi ñoom amul lu leen wax lu di leen ñaanal mbokk yi Olof Njaay dafa ne xam-xam ñeneenti yëf mooy li koy couleur benn di ko binda ñaar di ko jàngale ñetta di ko waxtaanee ñeneent di ko jëfee moo tax baax na tamit ñu xam député yi ñuy tànn ndite koo xam ne kii couleur yi nga xam ne muy couleur xam-xam yëpp amu si benn kooku soo ko ebalee si néegi député yi yow yaa tooñ sa bopp koo xam ne kii munta binda xam-xam munta jàngale xam-xam munta waxtaanee si xam-xam du jëfee xam-xam kooku boo ko ebalee si néegi député yi yaa tooñ sa bopp baax na tamit ñu dal di xam ñu ñuy tànn mbokk yi fi mu nekk du def lu dul dal di ëmba lépp loo xam ne waxtaanee neen ko fii ak lépp loo xam ne honorable Omar Jatto Jammeh waxtaanee na ko fii dal leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen ne àttekat yi nga xam ne yéen àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si dëkklu bi seeni mbokka Alieu Njai salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu wahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin